Et salut YouTube, découverte aujourd'hui de Chicken Police Paint Trade. C'est un jeu, alors si j'ai bien pigé, c'est un jeu d'énigmes point and click où on joue le rôle d'un détective, je crois d'un policier poulet. Voilà. Donc on va découvrir ça un peu dans l'univers, dans le même délire que Black Sad qu'il faut qu'on fasse d'ailleurs. Qui a l'air très très chaud. Et bah allez, let's go, on va traîner. I ran out to get a pack of cigarettes, but I left my wallet at home. Allô? Allô le jeu? Sonny Featherland, an investigator for 20 years, and once the star of the predatory division of the Clawville Police Department, one half of the legendary Chicken Police. But buying a pack of smokes is more than I can handle right now. Maybe I should just lay low. Yeah, I'll do that. The most colorful place in the wilderness. For all the gods, what bullshit. The last clucking color left this city years ago. And slowly I'll turn gray too. Still, what do I expect? We're living in a vast experiment, and don't even notice that everything got clucked up a long time ago. We believe in this wonderland of peaceful coexistence. Wolves and sheep, chickens and hounds. Yeah, sure, why not? It's just ridiculous. The dog eats the chicken. It's in our nature. I'm not propping up the illusion anymore. 121 days, and it's over. Retirement. What could possibly go wrong? Ah, crap. My office lock is a piece of shit if a dame can pick it. She stood in the darkness. The light painted stripes on her body. It whispered secret little things that were never there in the first place. But she was no zebra. Reality was just a light switch away. Elizabeth or Charlotte? I was sure she'd have a sophisticated sounding name. She had a bygone look in her eyes, older than this ancient building, and perhaps the whole city itself. Or maybe I'm just drunk. But she was the first womanly thing in my place for a long time, so I had to give her a chance. Ok. Donc. Ok. Très sauvage. Porte de la chambre, photo. Machine à écrire, papier. Ouais, donc on est vraiment dans le vieux cliché, du détective pète sa mère à l'ancienne. Books I'm never gonna read. Maybe nobody ever has. I don't see colors anymore. Only emptiness. Everything faded. I need another drink. Le moine tourment est sujet à picole et à se griller une grosse clope. I wanted to travel the world when I was a kid, but I think I'm gonna end up dead in here whether I like it or not. Behind that door lies the kingdom of dirty clothes, cigarette butts, and empty bottles. Voilà, on y est, hein, les cigarettes, les bouteilles vides. Là, l'appart, je suis sûr qu'il sent le tabac froid.
Ah. The Wild Gentlemen. Those guys rebuilt the city after the Great Fire of 867. My heroes when I was a little chick. I'm starting to think they should have left Clawville as it was, burned to the ground. We used to be star cops a few years ago. Tabloid press, radio interviews, and even a book series. I don't miss those days. Of course, Marty, my old partner, would disagree. He just loved the spotlight. Oh putain. This is one of the most beautiful memories from my old life. Before Molly left me and took our daughter. Merde. The good things in life don't last long. The best ones always leave first. I saw that in the window of a shoe store. I never understood it, or what it had to do with shoes. Merde, je voulais zoomer. M.B. Davis, the eternal king of jazz. The photo is from the days of jazz prohibition. I only heard the old man live one time, but I'll never forget that night. And not only because I woke up at the harbor without my gun, my badge, and my pants. Ok. Attends. Ouais. Ah non, on reste dans le noir. Hein. On est mieux. I Hein. don't even know where the key is. I promised myself I'd write. I don't even know what these papers. Ok. Ah. Ouais, non, ça sert à rien. Pas décrocher. On va voir. Oh. She doesn't seem so dangerous that I need to grab my gun, but Ok. Oh, la my dernière clope. last cigarette. My wallet and my badge. Donc, on n'est pas wallet détective, is on est bien real. flic. Hein. The badge ain't. Chief Bloodboil took mine, so I got this one. Ok. Petit verre de Every whisky? whiskey has the same. Non. Pas juste un whisky d'abord. Bah vas-y, parlons à la madame. Observons Who is this d'abord. dame anyway? And what the cluck is she doing in my apartment on New Year's Eve? Donc New Year's, ok. Donc c'est la nouvelle année. C'est le réveillon du nouvel an. Let me introduce myself. My name is Deborah, Miss Deborah Ibanez. You're mistaken, ma'am. Oh, really? Please enlighten me, Mr. L'absurde. Featherman. L'absurdité de cette scène est incroyable. I'm not a private eye. I'd recommend Mr. Philmar Lowe instead of me. He's a nice guy. Believe me, Mr. Featherland, it's not an accident I came to you. Look, miss, I work for the police and I'm currently on leave. I couldn't accept private commissions even if I wanted to. Not even from a classy dame like you. Am I that easy to read? Bon. That's my job. But tell me, since you've invited yourself in, I don't usually drink. well, I've got to have one. And it'd be rude of me to drink alone. So, maybe... If you insist. But bourbon, Allez. please. Genre j'ai pas l'habitude de boire mais je prends un bourbon quand même. Thank the wild ones. That's all I have. C'est que moi j'ai pas l'habitude de boire, je prends un verre d'eau quoi. À la limite une bière mais... Pour l'amour de la What a jungle. coincidence. Donc on sait qu'elle aime le bourbon. So come on, spill it from the beginning. Let's go. Ok, je pensais qu'il allait avoir une cinématique. Donc, si on lui reparle, c'est pareil. That's better. It's a very strange matter. First, there were letters. Then it came printed on a wine bottle's label, sent as a gift. Then carved into a brick, thrown through the window. I think it's time to dig a little. Please, that's why I'm here. Donc alors attends. Carnet. Le carnet est le meilleur ami du détective. Mais on est détective ou on est policier hein, à un moment donné, faut savoir.
C'est là que vous notez les informations importantes sur l'enquête, les suspects ou les victimes, ainsi que les lieux que vous allez visiter. Comment ça marche? Clique un texte ou une image dans votre carnet pour voir la version traduite dans votre langue. Oui, d'accord. La victime est une femme. La victime, une femme, est la cible de menaces étranges. Elles sont toutes écrites. Ok. Donc Déborah. Impala. Belle et fragile, rien de bien spécial. Elle fait des commissions pour son employeuse. Une femme raffinée, mais je ne crois pas qu'elle vienne d'un milieu aisé. Ok. Les inspecteurs Poulet sont un célèbre duo de détectives. Santino, Sonny Featherland et Marty McChicken sont devenus célèbres grâce à une affaire que les personnes appelaient le Nouvel An Sanglant. Ils ont eu beaucoup de succès pendant 10 ans jusqu'à ce qu'une querelle dramatique mette fin à leur légende. Ah bah non! Il existe une série de romans à leur sujet, écrite par Meredith H. Marble. 10 livres ont été publiés 7 ans avant que, par manque d'intérêt public, la série ne disparaisse comme les inspecteurs Poulet eux-mêmes. Attends, c'est tiré d'un fait réel, ça? Ou c'est dans le lore du... C'est genre, il existe une série de romans dans l'univers du bordel? Ou non, non, en vrai, ça a vraiment existé, ça? Je suis curieux de savoir. Ça va? Il existe une série de romans, c'est quoi? Je mets quoi? Je mets genre... Chicken Police roman? Ah ouais. Chicken, un beau mélange entre vie. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Bref. Deauville est une ville fondée en 900. Lors de la fondation de la ville, 4 nations ont réuni leurs forces, représentées par 4 silhouettes d'animaux et leurs 4 mains sur le blason de Clos. En réalité, l'alliance tribale des reptiles et le clan des insectes éminents avaient également joué un rôle crucial dans la fondation de la ville, mais ils n'ont jamais pu être présentés sur le blason. Cela a donné naissance à un antagonisme politique et culturel entre les espèces. Cloville a conservé son autonomie politique et fait perdurer le rêve d'un état unique dans la contrée sauvage où les prédateurs proies et proies, quelle que soit leur race, peuvent vivre en paix, d'où son nom Ville aux 1000 cœurs. Ok. 3 dieux sont vénérés dans la plupart des régions dans la contrée sauvage. Ce sont les grands anciens qui forment la sainte trinité de la création, la destruction et le silence. Ariti est la déesse de la création, Plapti est le seigneur de la destruction, et Ngvatiti, elle est l'esprit sans genre du silence et du néant, garant de l'équilibre entre la création et la destruction de leur conflit éternel. Ok, bon. Bah écoute. Ok. Ça c'est quoi ça? Donc ça c'est... Ok, donc j'ai mon flingue. Ouais, la clope, l'insigne de police. Interrogeons. Concentre-toi sur ce que tu sais du suspect. Est-ce qu'il a l'air louche? Concentre-toi là-dessus. Bon, elle a pas l'air bien louche, non? Il est suspect, je suis suspect. Pourquoi t'es suspect? Ok. École des impressions en parlant du suspect. Chaque impression donne accès à une nouvelle question. Nouvelle impression. Question 1, 2, 3. Tant de possibilités. La joueuse de détective est ta meilleure amie. Elle t'indique comment se déroule l'interrogatoire. Regarde-la du côté positif. I must be cautious and smart. This dame seems le charisme. shy, which I can use to my advantage. But I must be careful about what I say to her, or I could scare her off. Let's start gently, and when the time comes, we can go in hard. Le charisme. Alors, qui êtes-vous au juste, mademoiselle? Déborah Ibanez. Faut que je sois prudente et que je la joue fine. Cette femme a l'air timide, je peux en tirer parti, mais je dois faire très attention à ce que je lui dis. Faudra pas l'effrayer, on va commencer doucement. Et quand le moment sera bon, on ira plus fort. Who exactly are you, ma'am? I'm not somebody important, Mr. Featherland. You're important enough to deal with such a delicate matter, right? I carry out the wishes of my employer, nothing more. This means... You've been thrown into deep water, sweetheart. Tell me, can you even swim?
Believe me, this is just as unpleasant for me as it is for you, if not even more. J'ai l'impression incertaine. Ok. Dites-moi dans quel quartier résidez-vous? Calavera Hills, Floraville peut-être. Vous n'avez pas l'air confiant, vous êtes sûr que ça va? Donc la jauge est plutôt ok là, non? Du coup. Tell me, which part of the city do you live in? Calavera Hills? Flowerville, maybe? Look, I don't want to answer that. I'm here on behalf of my employer, and not on personal... Fair point, Deborah. Let's try a different... Ok. Pourquoi on va rendu cette destinée, pas une autre? Arrêtez de jouer la peau effrayée, beauté, parler. Ouais non mais on va pas faire le... On va pas faire le Kekos direct là. Why did you have to visit me this particular evening? I have my reasons. I may look like a silly little fawn, and maybe I am, but I still have common sense. I don't doubt that for a second. This day is essential to my mistress, and she thought it's also important to you. A message in itself, for sure. But to be honest, even you are. You know what? I'll just take that as a compliment. Vous venez de Cloville. Savez-vous au moins ce que je vous voulais? Mis d'un certain apeuré. Pourquoi c'est vous qui êtes devenu non votre employeuse? Why Ouais, did tiens. you come to visit me? Why not your employer herself? My employer is Miss Natasha Katsenko. She hasn't been leaving her home lately, only if she really had. How so? Miss Natasha is afraid. She's scared because of those unwanted messages, and everyone knows who she is. So she's that kind of woman. I don't know what you mean. Of course you do, Deborah. Thank you, by the way. We avoided the point long enough. Deborah's hiding something, no question. Let's focus. Ok. Ouh. Attends. C'est dans le sens inverse, non? Non, si, c'est bon, c'est ça. Oui, oui, la jauge se remplit, je suis con. Je suis pas sûr que ce soit intentionnel, hein, mais vous ne seriez pas en train de jouer avec moi. Qu'attendez-vous de moi exactement en venant ici? Qu'attendez-vous de moi? Comment avez-vous eu cette adresse? Non, bah ça, je présume qu'elle a tapé détective sur internet, elle a trouvé. What do you want Qu'attendez-vous de from moi? me? Me? Oh, don't be silly, Deborah. I mean your employer. I was just talking to myself, out loud. Well, Miss Katsenko thinks you're a great detective, and you're also reliable. That's why I came. Did she also give you the lockpick? Please, could you let this go? I'm really embarrassed. Sorry, sweetheart, I'm just teasing you. As soon as I saw you, you... That's very nice of you. Enfin bon, It ouais. has nothing to do with being nice, Deborah, but you're welcome. J'avoue que j'avais oublié le fait qu'elle soit quand même rentrée par effraction dans mon bureau. Elle a suffisamment éludé la question, Déborah cache quelque chose, c'est clair, maintenant concentrons-nous sur ça. Donc toute cette affaire est peut-être un peu louche. C'est louche de base en vrai. Faut essayer peut-être de lui faire peur un peu. Enfin de lui faire peur. Essayer d'aller dans le sens où de quoi elle a peur. Have you ever felt truly vulnerable? Honestly, very often. Great, because that's exactly how I feel right Ok, now, c'est pas du tout ce que je pensais. Deborah. I'm sorry if it's too unpleasant for you, but we had no one else to turn to. You know, I get that a lot, and it never ends well. Do you like happy endings? Non. Not in books or movies, but in real life it would be nice for a change. But this is Clawville, not... I knew you were romantic at heart. If what's between me and my whiskey could be called romance, then yes, maybe, a little.
Si vous souhaitez rien divulguer, à quoi bon une venue? Si, dites-moi Déborah, pourquoi devrais-je croire un mot de ce que vous dites? Puis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'elle répond pas aux questions, qu'elle est, elle est là genre au pif quoi. Tell me, Deborah, why should I believe you at all? Because my mistress trusts you. Should that be enough? If you really like what she thinks you are, then yes. Damn, what can I say to that? Look, I didn't mean to back you up against the wall. You have a way with words, sweetheart. Did you ever want to be a cop? No, not for the world. Smart answer. Allez. Be honest and tell me what you're so afraid of. You know, Mr. Featherland, my mistress's partner is Hobart Wessler. Qui c'est? Or as most people know him, Ibn Wessler. Le The boss. Kingpin. Oh, the King. exactly. C'est un rat. Feathery god. Théma, la taille du rat. So you get it now. The secrecy. To put it mildly, I think I understand it all. Wessler. This little piece of the puzzle changes everything. Une meuf qui sort avec... Allez. Une meuf chat qui sort avec avec une souris. Indice important, la tante moitié de Natacha, l'employeuse, n'est autre que le célèbre criminel Ibn Wessler. Dernière pensée, les légendaires inspecteurs Poulet sont de retour, encore un peu fatigués, mais toujours irréprochables, beau boulot. Question posée 8, précision de focus 90%, bim. Ok, voyons voir ce qu'on a. Donc indice 2. La patronne de Mademoiselle Déborah Ibanez, la mystérieuse est une certaine Natacha. Ouais, ok, Kachenko, on avait compris. Et le mec, c'est la souris Ibn Wessler. Ok. Natacha, Katzenko, chat, Eliscatus, femelle. Ses yeux d'un vert profond, on est clairement en danger, moi aussi d'ailleurs. Par contre, j'ai pas compris pourquoi nous on est en danger, mais bon. Elle a peur et elle est mystérieuse, ou alors elle est juste mystérieuse, mais a de sacré talent dans le cas. Ok. Sa patronne a renforcé les rangs d'Ibn Wessler pour employer un euphémisme, ça explique le nuage de peur qui entoure l'hôtel Ibanez. C'est l'employeur de Madame Déborah, la patronne est victime de menaces. Elle est actuellement la concubine du célèbre boxeur. Ouais, ouais. Et le Wessler. Ratus, bah le voilà le Ratus. Mal, beau charisme et surtout une saleté de gangster. L'un des gangsters les plus connus de Cloville. Magnat de l'immobilier, directeur de banque, propriétaire d'un musée, producteur d'alcool, contrebandier et courtier en information. Et c'est que la moitié de tout ce que j'ai entendu sur lui. Il est impliqué dans tout ce qui touche la pègre de cette ville. Ouais. Ok. Legs that go on for days. Why don't you take it to the police? Please, take a look. Well, okay. Let's see. Qu'est-ce que tu m'as filé? I know Molly very well. Please note this when deciding whether or not to accept my assignment. Miss Ibanez is a trusted friend. Treat her as gentleman. N. I know. Faut pas y retourner? I felt like I'd been hit on the back of my head with a blackjack. Reality tilted. Molly. Good gods. What was her name doing there? I glanced at the opposite wall with the well-worn picture frames. Like an eternally dark hole in the wall. Putain. A missing piece. Mr. Featherland? C'est la meuf qui jouait de la guitare, là, la hippie sur la photo. Are you all right? What the hell is this supposed to mean? I don't know anything, Mr. Santino. My mistress told me to give this to you. She... Oh, of course I understand, Miss Ibanez. I get it very well. But this case is becoming more and more confusing. It's starting to look like blackmail. Blackmail? Don't play innocent with me. But... All right. When can I visit? Visit? Not you. Miss Katsenko. Oh, yes. You can find her at the Tsar Club.
Didn't you tell me she's not the social kind? That she's especially unsociable? Or does she only like loud and crowded clubs? No, she's really not like that. But she owns the place. Judging by the flyer, it must be a very busy club, especially on New Year's Eve, right? I'm sure you'll have no trouble finding Miss Katsenko, but there's one small problem, Mr. Featherland. Let me guess. Mr. Wessler better not know about my visit. Exactly. How did you know? 20 years experience, ma'am. Oh, and please, call me Sonny. It was a pleasure to meet you, Sonny. I'll talk about the rest with Ms. Katsenko in person. A good friend of mine would be happy to take you home if you'd like. I'd appreciate that, Sonny. Oh, le lapin. C'est qui le lapin? C'est notre pote? Je vais retrouver Natacha aux arts. Natacha doit connaître ma femme Molly. Ou peut-être qu'elle a de très bons informateurs. Je dois trouver quel est le lien. Qu'est-ce qu'on sait de notre? Elle connaît Molly et elle possède le char. Ok. Lui c'est qui? Lewis ou Haysworth? Lapin. Oryctolagus cuniculus. Mâle. Un vieil ami. Il bégait beaucoup quand il parle. Oh, c'est notre bro. C'est notre bro le lapin. Lewis est le propriétaire de l'hôtel Atlas, autrefois réputé, c'est aussi un vieil ami, c'est mon proprio actuel. On vit tous les deux seuls dans cet énorme hôtel. Oh là là, le cliché. Il adore les histoires policières et me donne toujours volontiers un coup de main quand j'ai besoin de lui. Oh ouais. Numéro de Lewis 555 932. Ok. Le Xar Club. Ok. Oui, bah oui, 555 932. On va appeler notre poteau. Euh, 9 3 2. Hey, Lewis. Am I bothering you? No. Of course not, Sonny. Old friend, what's up? Could you come over? I've got a favor to ask if you're not busy. For you, anything. Just a minute. Lewis arrived a few minutes later. He lived in the rooms above, so it wasn't difficult getting here. Not to mention that he's a rabbit. It was a quick hop. The Atlas Hotel was his inheritance. It was once a well-renowned place, but not anymore. The last economic crisis ruined it. And now, besides me, he was the only resident of this enormous place. Ah donc oui, les... Donc c'est pas genre... des animaux, mais... comment on dit? Qui ont adopté le style de vie humain. C'est vraiment genre le lapin, il... Genre il peut taper des jumps, quoi. Thanks for being so quick, Lewis. Stylé, Can you Louis. drive Miss Ibanez home? I have some things to take care of. Of course, Sonny. You know, anything for you. Thank you for being so considerate, Sonny. I appreciate it. Don't mention it. Goodbye, then. So long, Deborah. Before I visit the club, I have to take a detour. I've got a feeling that this case isn't going to be a one-man job. And there's only one bird in this city I can trust. My ex-partner, Oh, Marty McChicken. He's going to be at the station. I can only hope he'll be willing to talk to me. Non mais bien sûr. J'ai de la police aussi appelé le hachoir à viande. Un grand bâtiment sombre peuplé de personnes louches. Et je parle pas seulement de celles qui sont enfermées dans les cellules. Les scènes principales feront progresser l'histoire, ces scènes déterminent également les lieux qui sont ouverts ou fermés. Elles
doivent tout être complétées si vous voulez finir le jeu. Les scènes limitées sont disponibles dans une durée limitée, déterminée par la progression de l'histoire principale. Si vous êtes du genre à tout compléter, assurez-vous de toutes les voir avant de passer à la prochaine scène principale. Ok. Scènes bloquées. Les scènes bloquées ne sont pas disponibles pour le moment. Ce statut changera fréquemment selon la progression de l'histoire, peut-être temporairement ou permanemment. Ok. Oh putain. De toute façon, il n'y a que ça. Pas aller plus loin. Allez, poste de police. It was New Year's Eve, and I was driving, half drunk, risking my whole life's work. But still, it didn't feel any different. Every day was the same. And the 121 days I had left till my retirement seemed like an eternity. When I look out the window of the hotel room I call home, I see the same thing every day. A woman in a red nightgown dances slowly in circles to smooth music. The 9 o'clock show, with a glass of cheap bourbon and the red gown with the silent music. In the meantime, the proud city of Clawville is slowly eating itself alive, and we're still here. Our sanity, while others, the smart ones, had already gone. Molly. Does her name really upset me this much? All those years of solitude, and I still jump without question every time I T'es mal à gueule. And then there's Marty, my ex-partner, who hates me. But I know I have to speak with him, no matter what. Why do I feel like the past is watching me on this goddamn night? I knew where to find Marty. At the station, we'd always draw straws about holiday duty. Marty never joined in. He always took the New Year's Eve shift, even though he had someone to go home to. I understood. 10 years ago, we survived the night the press called the Bloody New Year. Forgotten by Clawville, but not by us. Back in the day, I used to patrol the city's streets in one of these. I don't miss it, but it used to have its advantages. Phyllis and Roy's. Two hedgehogs with an arrogance typical of novice cops. They're as prickly as they look. Officious little shitheads, but harmless. Every time this poster disappears, good old Blood Boil puts it right back, immediately. I tore it down at least 3 times already. Actually, it's a kind of passive-aggressive game for us with the chief. Did you miss me? Bah non, moi non plus. Back into the lion's den. But to be honest, lions don't come all the way down here these days. Just take a deep breath, Sonny, and turn on the bullshit counter. Just take a deep breath, Sonny, and turn on the bullshit counter. Rentre juste en fait. Ou causé par des balles. This happened when that old bloodhound, Blood Boil, was promoted to chief of police. Well, look at that. Hey, Sonny, what you scratching at over here? I heard the big boss threw you out. Tough luck, boys. I may not be on duty, but I'm still a cop, just like you. Well, more than you. Hey, you don't have to be so peckish, old bud. By the way, you're in luck. Blood Boil's not in tonight. Malloy is in charge.
Oh, God. That clumsy buffalo is here tonight. If he doesn't end up in a cell again, he's lucky. You got it. You looking for Marty, eh? I see you're still the brains around here, Phyllis. Yeah, I'm looking for Marty. Birds of a feather flock together. I see you're still the funny guy round here. You'll find the giant feather duster at the shooting range. As always. Hey, Royce, I'm telling you this because maybe you'll be able to understand. If this prickly shithead makes another racist remark, I'll strangle him with his own raincoat. I'd love to see that. Hey, whose side are you on, you? Oh, je vais le goumer. On va le goumer. Là, c'est assez marrant d'ailleurs, leur impair du coup ils servent à rien, ils sont chez retrouvés. Allez, rentrons. Here we are again, Clawville Police Department. I've never been good at history, but if I'm not mistaken, this place has been a church, a hospital, and even some insane cult's secret hideout over the years. Anyway, the place holds the secrets of the ages, and some drunk pigs in the basement. All it takes is one look, and my combs start. Monica Rosen, receptionist in theory, but in reality, she's doing literally everything around here. Like the beating heart of the PD. She's too good for this place, even for this city. Ouais, carrément. Marty drinks this shit. I've never tried it, but I'm pretty sure it's gross. Mort? Pas mort? Bosco, agent Barkman, agent Jardine. Honor, strength, unity. Ok, donc le mec a visiblement du mal avec son ancien job. Mort Mardigan, a notorious deadbeat. Poor guy's been blind since his teenage years, but that doesn't stop him from running into trouble. What the cluck did he do this time? Detective Chowhound Bosco. Gueule de He thinks ciel. he's a real alpha, but nah, he's just a lapdog. Le Kleps. One of Blood Boyle's favorites, mainly because he's a dog, of course. Officer Jardine. They say she's clever, smart, and dangerous. We need more of her kind in here. I'm really not in the mood to meet Deputy Malloy or any of my ex-colleagues from the Predatory Division. Division des prédateurs en sachant que c'était un poulet. Allez, on va parler à Hey, Monica. Monica. Hey, Boss Bird. What are you doing here? Shouldn't you be celebrating somewhere? Every day's a holiday since I got out of here. I can tell. But what are you doing here? Are you here for a file? You know, I'm a little busy right now. Yeah, you could look after a few things for me, but first I'd like to talk to Mr. Big Beak McChicken himself. Those two prickly assholes told me he's emptying the magazines in the hole. Like always. And if he carries on like that, he's gonna use up all our ammo. So it would be nice if you drag him out of there. You know how this day is for him. For him? You know I didn't mean it like that. Yeah, I know. Okay, so just sign here and you're good to go. Thank you, darling. Don't mention it, Boss Bird. Mort, you scabbiest beast. What the hell did you do? It's Morty to you, sonny boy. Everything's fine. There was just a bit of trouble in the bar and someone got knocked on the head with a glass. It wasn't my fault. I'm as blind as a bat, am I right? Did that ever bother you, Morty? Listen, sonny boy. Go tell them to leave me alone, eh? It's New Year's Eve after all, and I didn't even do anything wrong. Not that wrong. Where's your little lapdog to get you out of this mess? Is that little pimp of a midget still sniffing around you?
Jeff is a good boy, Sonny. And he's good to me, believe me. Oh, God, spare me the details. When will you finally realize that little shit's been using you? Oh, of course he's using me. What could a pretty boy like him want from this old monster, eh? Still, Sonny, I have no one else. You understand that, don't you? Even you deserve better, pal. By the way, you look horrible. Well, I'm not what I used to be. But neither are you, judging from your voice. But I'm seeing a... Don't need to, Mort. I'm fine. Anyway, if Bubo prescribed you something, don't even think about taking it. I don't talk to that insane owl. Damn right. Please. Hey, careful with that. Buffalo Malloy is the chief. Like I'll try to speak for you, but keep it down till then, okay? You don't... Sonny boy. More like a clown. Voilà. Alors attends. Oh, on va pas tous taper, hein. Je te déteste. Je le déteste. Je déteste presque autant que je déteste son équipier. Oh putain. Un vrai casse-couille. C'est pas un gros poisson. Pour qu'on puisse le soudoyer. Grand et con. Un peu comme mon partenaire Marty, sauf que Roy a pas bon cœur, lui. Tosco, d'Eagle d'acier. Ouais, ok. Attends, quoi? Pour aller Roy, tout ce qui lui barre la route, c'est pour ça qu'on l'a surnommé Gueule d'acier. La carte Péril, police département de terroriste, un colibri. Beaucoup disent que c'est un ange tombé du ciel. North Martigan, Varante Komodo, mâle. Il est vieux, aveugle et c'est une épave sans espoir de rédemption. Un salopard de voleur, il a beau rien avoir du tout, ça reste un des plus grandes crapules que la ville ait jamais connues. Ça répète à mon gars, mais il s'est perdu en cours de route et maintenant il est trouvé pour la rédemption. Il y a une bagarre au club où Mort se trouvait, quelle surprise, c'est un vieil ami, je peux peut-être l'aider en sa faveur. Ouais, le chef est la légende vivante et il me déteste. Le hibou, grand-duc, mâle, accro à la morphine, névrosé, vieux et laid. Et notre amitié remonte à l'âge d'or des inspecteurs poulets. Oh, ouais, donc c'est un bon pote, le vieux. Qu'est-ce qu'il dit, Bosco? Holy wild ones, look what the cat dragged in. Hello to you too, Bosco. I see you're busy, as always. I've been sniffing around one of the rundown joints. You know how it goes. And boom, this son of a lizard comes flying out the window. I didn't know that lizards could fly. So... I'm still a cop for another 121 days, Bosco. It's as unpleasant to me as it is. All right. No need to bite. I wasn't trying to mess with you. Let's hope I won't run into any of them tonight. Looking for Marty, eh? Ever since you left, he's kind of lost. Well, I don't think we'll have a teary reunion, thinking about how we... Let me give you some advice, Sonny. Let him rage. He'll be the same after that. Anyway, he was the one that shot you, right? You should be... It's not that simple, Bosco, but we'll see. No worries, pal. Ah, donc je me suis fait tirer dessus par mon pote. One of Blood Boyle's favorites. Officer John. On peut pas lui parler à elle. Je me suis fait tirer dessus par mon collègue, donc. Inspecteur Bosco Relly alias Bosco, il travaille dans la division des prédateurs comme moi. Enfin comme moi, avant, pour être plus précis. Moisy, c'est un renard des sables du Tibet et le plateau est un chat de palace. Ce sont des vieux rivaux de Sonny et Marty qui travaillent dans la brigade des homicides de Cloville. Allez, on va... This is gonna be a hard ride. Last time we saw each other, he had a smoking gun in his hand and I was bleeding. I don't know how we can get past that, but it's worth a try. Marty, il a la gueule du bad cop. C'est le bad cop, lui. Hein. Commencer, obtenir un indice. C'est le stand des tirs.
Ah non, quoi? Oh. Oh. Merde! La recharge elle fait mal hein. Oh. Oh. Oh putain l'éléphant! 2 fois de suite. C'est bientôt fini? Ouais. Marty, il a fait 10 050. 10 050. Attends, je vais fumer son... Je vais fumer son score et après, j'irai lui parler. Merde. Attends, on peut quitter? Non, on peut pas. Putain. L'éléphant, il me fait mal, hein. J'ai failli encore, hein. Une balle en pleine tronche, l'éléphant. Vas-y, vas-y, réessaye, réessaye, réessaye. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, salaud. 1, 2. Putain! Oui, oui, oui. Allez, allez, allez. Vas-y, allez, vas-y, vas-y. On a dit 10 050. Yo! Ça va, Coco? Bah, je joue à Chicken Police. Chicken Police Painted Red. C'est un petit jeu de détective. C'est le jeu qu'on avait parlé l'autre fois, là, le jeu de détective avec la gueule de poulet. Et là, en gros, je viens de tomber sur une affaire où une meuf est venue me voir en disant qu'il y a quelque chose de louche avec son employeur, etc. etc. Et j'ai quitté mon bureau pour aller retrouver mon ancien collègue qui se trouve dans l'office de police du coin. Et apparemment, il y a une embrouille avec mon ancien officier qu'on va découvrir en ce moment. Je vais rejoindre mon collègue dans le stand de tir. Et donc là, il y est, je lui ai pas encore parlé, mais j'ai vu qu'on pouvait jouer au stand de tir. Donc je me suis dit, donc notre collègue c'est Marty, et je me suis dit qu'avant de lui parler, je vais lui défoncer son score. Donc comme ça, peut-être que ça changera quelque chose. Je sais pas, mais je vais essayer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Ah putain! Faut pas que je tire en fait quand elle est là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. À chaque fois, hein, le poulet et la meuf poulet et l'éléphant là. Allez, attends, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Oh putain. 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Non! Oh, c'est pas du jeu! Ouh, elle est pas passée loin, elle. Oh, c'est un hack.
Ah, vas-y, recharge, dépêche, allez. Je crois que je gagne du temps à chaque fois que je marque des points en fait. Vas-y. Ouh, dégage-toi. 10 050, faut battre leur corps. Vas-y. Là, des fois, il a du mal à tirer. Putain. 10 050. Ouh, je l'ai battu. Allez, on est passé devant. Quitter le stand de tir. Bon, maintenant, on va lui parler. Keep your gun clean, ouais, ok. Il y a un petit mot en dessous. Long thighs and a big gun. That's Marty. Ouais, ok. Ouh, tout dans la beau free. L'arme de Marty. Ah oui, d'accord. Donc la grosse Berthe, le Linda, le Claudia, le Suzy. Ça va, le mec est équipé, quoi. Big Bertha. Or rather, Big Bertha 2, because there was one before her. A sawed-off little broad, but we lost her in a swamp. Marty cried for a week. But once he saw this giant lady here, the balance of the universe was restored. I believe this piece is forbidden. Cops can't use it, but this is Marty's personal collection. Claudia. Tiny, dark, and angry. I know her well. Marty calls her Susie, and I have to say, this little she-devil... Ok. Eh ben... Vas-y, on va lui parler. Allez. Marty looks good. Big and loud and... Ouais, c'est un coq, quoi. Attends, j'ai quoi, là? Marty. Coq, ouais. Taille poids inhabituelle pour un poulet, des plumes d'une blancheur éclatante, m'a tiré dessus un jour où je le méritais. On le méritait, apparemment. Hey, Marty. Oh, well, look who's here. Hello, boss bird. What, are you lost? This is the PD building, you know? Cut the shit, Marty. We're better than this. Well, at least you are. Better than anyone, huh? Marty, come on, let's forget that. What's past is past. Easy for you to say, Sonny. Damn it, Marty, you shot me, remember? I almost bled to death. Hell yeah, I remember. Unfortunately, my aim wasn't good enough. Apparemment, je l'ai cherché. I need your help, okay? That's what you want to hear? Well, it's a start. Okay, I've said it. I won't do it again. Yeah, right. So, are you in? Just for tonight. Small case. We'll wrap it up in no time. What kind of case? A personal one. How personal? Very. The kind of case where if you come with me right now, you're not on duty anymore. Ooh, damn, Sonny. Stop it right there. I'm in. That's it? Do you know how boring life is here without your stupid, reckless shit? Soon enough, I'll shoot all the ammo in here out of boredom. Right, so, tell me, what's it about? I'll tell you in the car. Ooh, can I bring Bertha? Ah, for the love of... Marty, this is a routine case. You can't bring your shotgun, okay? Bertha stays. Okay. But at least Susie can come, right? All right, Susie can come. That's what I want to hear. Oh, il veut en découdre. On est équipé depuis 10 longues années. Enfin, on était équipé parce que maintenant, il m'aide officieusement jusqu'à ce que je résolve l'affaire. Marty a le sang chaud et le point dur, mais il reste loyal jusqu'à la fin et je peux compter sur lui pour n'importe quoi. Surtout si ça implique des armes. C'est dans ce moment-là qu'il révèle sa vraie nature et c'est là que j'aimerais peut-être ne pas être sur son chemin. Pas une nouvelle fois en tout cas. Qu'est-ce qui nous est arrivé avec lui? Still drink coffee? Yeah, my only poison. Except for guns, of course. We could visit our old haunt. What do you think? Oh, a nice cup of Zips coffee and the hot dog. I'm in. Oh, and maybe we'll get into a little fight too, huh?
If it comes to that, I'm leaving you without a blink. Oh yeah, like last time? Those were different times, Marty, with a different Sonny. Well, all right. To the city then. You don't have to come with me, you know. Okay, I know. Let's go. Sonny, there's a little problem. Not so little, and it smells too. What the furry hell is Blood Boil doing here? Well, it seems we can't avoid speaking to him. Oh, yes, we can. You have your rifle with you, right? What? Just kidding. Sort of. C'est lui, Blood Boil? Oh putain. What a surprise. The two pigeons. Les deux pigeons, oh, bon, on va se calmer. And without my permission, of course. Chief Blood Boil. Damn. What was that, Santino? Nothing, Il a pas dit que sir. c'était un buffle tout à What a l'heure? lovely evening. Am I right? I don't want to hear your crowing, Santino. What the hell are you doing here? Hey, careful with the racist barking, old hound. Oh, it's getting hot in here. Can we just skip this part? It's New Year's after all. And you're on duty, if I'm not mistaken, Mark. Ah bah, regardez ça, enfin, c'est génial. Juste ça là, ce jeu est génial. Serve and protect. Sonny was in the neighborhood and stopped by to say hi. He's a cop too, right? Only on paper, and you know that very well, Detective. I don't want any trouble, boss. I just wanted to say hi to Monica, and then this feather pillow showed up. I invited him to grab a quick coffee. You can allow him that much, can't you? Je me prendrais bien un Your café moi coffee aussi. breaks usually end up in shooting or brawling, chickens. Oh, just coffee, boss. I swear. Oh, have a heart. It's New Year's Eve and I haven't seen my old partner for so long. How touching. You shot him with a shotgun. Avec le fusil à pompe, il nous a tiré dessus. Family quarrel. For all the marrow bones of the world, get the hell out of my sight. Have a lovely evening, boss. You especially. Fuck off right now, Santino. Direct. Direct les insultes. Il est où le capitaine? Là. Genre mal le chef est une légende vivante, il me déteste. On n'est pas aimé par beaucoup de gens ici apparemment. C'est mon chef, c'est aussi l'incarnation de la justice elle-même. Il est coriace, sans pitié et surtout il est incorruptible. Et bien sûr c'est un enfoiré de raciste, mais bon je veux pas être là quand il prendra sa retraite. Je veux pas voir Cloville se faire ronger par le chaos. J'ai encore un pélo à découvrir. Hein. C'est qui lui déjà? Zip et Murphy, raton laveur, mal. Un vieil ami qui est devenu un bon ami avec le temps. Hop Dog, César Club. Ouais, non, ça j'ai déjà lu ça, non? Ok. Il est réputé pour son délicieux café et le nombre de bagarres qui l'entourent. Et bien gérer un restaurant extérieur du Café City n'est pas vraiment une assurance vie. Ok. We can't avoid speaking with the chief first, and it would be nice to say goodbye to Monica too. Mais je lui ai parlé au chef, non? Maybe next. Non, mais je voulais pas. What is it, Sam? Nothing, sir. And you need some... No, sir. Then Parler à I Bosco? see you're swamped, buddy. I've sent the old lizard away. I don't need him to foul the air anymore. Well, because he's a reptile. No, because he's a good-for-nothing piece of shit. Oh, yeah, that's true. And you... Tu dis ça parce que je suis un reptile? Steam. Something like that. We'll go and check out some seedy joint. We're cops after all, ain't we? And this is still Clawville. That's true, pal. Yeesh, get a room, you two. Ah, shut up, Marty. Ouais, c'est ça. Ferme-la, Marty. We're leaving, sweetheart. Stay safe, boys. I'm glad to see you. I'm afraid you're alone with that. Hey, don't make... You won't, Marty. I bet you can't wait to get mixed up in some serious trouble again. Yep, that's true. I'm serious, boys. We're big birds, Monica. We can take care of ourselves. Okay, but take care of each. Will do, Monica. Yes, ma'am. Allez, salut Monica. Ok. Le Tsar, l'hôtel Atlas, Hop Dog.
Ah, donc ils avaient dit que c'était ça, les trucs, les missions temporaires à faire en priorité, hein, je crois que c'était ça. Merde. C'est ça de toute façon. On va d'abord aller au Bogdanou. Eh ben, on va s'arrêter là YouTube. On va s'arrêter là YouTube. La suite sera imminente. Des bisous YouTube.